Y él tenía muchas dudas, pero el ángel dijo a Zacarías, tú vas a tener un hijo. Zacarías dice, ¿de verdad? Porque ellos estaban tratando para muchos años. So the angel said to Zacharias, you're going to have a kid. And Zacharias is very scared. He said, no, I'm not sure about that. I got a lot of doubts. But the angel said, no, you're going to have a kid. And so we've been trying for a long time. No, you're going to have a kid. And you're going to call him John. Él va a venir en el poder de Elías. Él va a ser un profeta. He was going to come in the power of Elijah. And he was going to be a prophet. Okay. La palabra de Dios llegó a Juan Bautista cuando él estaba en el desierto. The word of God came to John when he was in the desert. This is Luke 3, 2-3. Lucas 3, 2-3. Nate, you want to read for us? Sure, you said Luke 3, 2-3. Ese es el español. En el año 15 del reinado de Tiberio César, en aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Okay? There you go. Yep. All right. Annas and Caiaphas were the high priests. At this time, a message from God came to John, son of Zechariah, who was living in the wilderness. Then John went from place to place on both sides of the Jordan River, preaching that people should be baptized to show that they had repented of their sins and turned to God to be forgiven. Okay? La palabra de Dios llegó a Juan. The word of God came to John. Ahora es tiempo. Vaya y predicar. It was time for John to go, man. The word of God came to John. He said, go. Go preach. Okay. Juan predicó en el desierto y muchos acudían a Juan para que los bautizara. Lucas 3:7. So a lot of people, John started preaching, man, and people started coming out of the wilderness. They're going to hear him. All right? That's Lucas 3:7. No es necesario leer. Okay. Todas las multitudes querían conocer si Juan era el Cristo. All the multitudes, all the crowd wanted to know, is this the Christ? Is this the Christ? Lucas 3:15. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Who wants to read Luke 3:15? Everybody wanted to know, is John the Christ? Who's got it? Luke 3:15. Okay. All right, go ahead. As the people were in expectation, and all were questioning in their hearts concerning John, whether he might be the Christ. Okay. Juan tiene muchas multitudes. ¿Qué crees pasó con los fariseos, los levitas, los sacerdotes, cuando Juan Bautista tiene la multitud? What do you think happened with the Pharisees, the Levites, the priests, when John's got the crowd? ¿Qué crees pasó? What's that? Go sit. Ellos estaban enojados. They were mad, man. Ellos estaban enojados. Ellos querían conocer. ¿Cuál es tu autoridad? They wanted to know, what's your authority, John? ¿Tú estabas aquí predicando? ¿Tú estabas aquí bautizando? Dame tu resume. They wanted to know. They said, give me your resume. I want your authority. I want your credentials. Así que ellos venían a interrogar. Es importante a saber que los fariseos estaban enojados porque tú tenías tener autoridad para bautizar en su cultura. Porque ellos estaban bautizando gentiles, los judíos estaban bautizando gentiles, porque ellos no estaban en su nivel. Ellos necesitan ser judíos para nosotros reconocerlos. It's important to remember that the Jews here, they said you need authority to baptize because they were baptizing Gentiles. And they said, these Gentiles, they're not really on our level, so we need to baptize them, they need to become Jews. Así que cuando ellos vieron Juan Bautista bautizando otros judíos, un problema. When they saw John the Baptist baptizing other Jews, now we got a problem. Juan, tú necesitas autoridad. John the Baptist, you need authority if you're going to be doing this. Dime, ¿cuál es tu autoridad? What's your authority? Así que ellos venían
Y ellos interrogaron. They came to John and they asked him, ¿Quién eres? Who are you? Who are you? Juan dice primero, no soy el Cristo. No soy el Cristo. Todos los multitudes creen que yo soy el Cristo, pero no soy el Cristo. They all said, John, tell me who you are. He said, first, I'm not the Christ. I'm not the Christ. Los judíos estaban expectando el Cristo porque de los pasajes así. Isaías 9:6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha conocido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. They were expecting the Christ to come because they had passages like Isaiah 9:6 that said, He's going to come, the government's going to be on his shoulders, Wonderful Counselor, Prince of Peace. Oh, tal vez Juan Bautista es el Cristo. Maybe John the Baptist is the Christ. Juan dice, no es mi título, no es mi nombre, no soy el Cristo. He said, no. I'm not the Christ. I'm not the Christ. Okay. Fariseos, levitas, sacerdotes dicen, okay, no eres el Cristo. Elías. Tal vez tú eres Elías. The Pharisees, the priests, the Levites, they said, okay, well you're not the Christ. Maybe you're Elijah. Are you Elijah? Juan Bautista dice, no soy Elías. Ellos creían que tal vez él era Elías porque Malaquías 4:5 dice, estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. They thought maybe he was Elijah because there's a prophecy in Malachi that says there's going to be a prophet Elijah that's going to come before the great and terrible day of the Lord. Y Elías no murió. Él estaba tomando de este mundo por Dios. Así que tal vez él es Elías. Elijah never died. And so maybe this is the second coming of Elijah. Juan dice, no. Es verdad, estoy en el poder de Elías, estoy completando la misión de Elías, pero no soy Elías, no necesito el título. He says, yeah, I'm coming in the power of Elijah, I'm coming in the mission of Elijah, but I'm not Elijah, I don't need that time. Okay. Tú no eres el Cristo, y tú no eres Elías. Tal vez tú eres el profeta. You're not the Christ, and you're not Elijah. No, you're the prophet. You're the prophet. Ellos creían que tal vez él era el profeta porque Deuteronomio dice en 18, el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. Moisés está hablando a él, si lo escucharas, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. He says, maybe he's the prophet, because in Deuteronomy 18, Moses says, God's going to raise up a prophet like me, and I'm going to send him to you. Juan Bautista, ¿tú eres el profeta? John the Baptist, are you the prophet? And they said, no lo soy. He says, I'm not the prophet. Él está rechazando los títulos. Él está rechazando los nombres. He's rejecting these names. He's rejecting these titles. Porque su autoridad no es que ellos creyeron. His authority is not what they thought. So they say to him, what do you say about yourself? Ellos dijeron, ¿cómo te ves a ti mismo? Juan dice, yo soy la voz del que grita en el desierto, endereza en el camino del Señor. Yo soy la voz del que grita en el desierto, endereza en el camino del Señor. John says, I'm the voice of the one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord. Cuando Juan citó esta cita, él logró dos cosas. When John said this, he accomplished two things primarily. Primero, él mostró la realización de la sombra in Isaiah. The first thing he did is he showed the fulfillment of the shadow in Isaiah. Okay, tú tienes tu Biblia, Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Isaiah chapter 40. Go to Isaiah chapter 40.
recuerdas qué pasó en el libro de Isaías? Do you remember what happened in the book of Isaiah? ¿Tú recuerdas qué pasó en el libro de Isaías? Los judíos, ellos no querían obedecer a Dios. The Jews didn't want to obey Jesus. Día tras día, mes tras mes, año tras año, ellos estaban desobedeciendo a Dios. Y Dios dice, si tú continúas en tus obras, voy a levantar un país malvado. Ellos van a destruir este país, Jerusalén. Ellos van a destruir este templo. Y tú vas a estar esclavos. God told them, He said, if you continue in your sin, Israelites, because you've been sinning day after day after day, month after month, year after year, if you continue, I'm going to raise up a nation, a wicked nation. They're going to come in and they're going to wipe you out and they're going to take you as slaves. And the nation, el país, Babilonia. Babilonia vino. Y para 70 años, los judíos estaban esclavos en Babilonia. For 70 years, the Jews were slaves in Babylon. Imagina, tú no estás en tu hogar. Tú estás tomado de tu hogar en cadenas. Y inmediatamente tú eres un esclavo en un otro país. Tú no quieres estar allá. Tú tienes que aprender su cultura. Tú tienes que aprender su comida. Tú tienes que aprender su manera de la vida. Tú tienes que someter a sus leyes. Just think about this. Imagine this. You're a slave. And you're taken from your home in chains. And you're taken to another country, in another place, where they're making you learn their culture. They're making you eat their food. They're making you understand what they're doing. And you can't leave. Y el peor es el castigo de Dios por tus obras. And the worst part is that it's the punishment of God for your sin. Para 70 años, 70 years. ¿Tú recuerdas Daniel? Remember Daniel? Él estaba allá en Babylon para 70 años. He was in Babylon for 70 years. Imagina. Isaías estaba predicando a ellos, pero ellos no querían escuchar. Isaiah was preaching to them, but they did not want to listen. Pero Isaías capítulo 40 es la promesa de Dios. Isaiah chapter 40 is the promise of God que ellos van a regresar a su país, a su hogar, that the Israelites will come in home. So, who wants to read Isaiah chapter 40? ¿Quién quiere leer? Es capítulo 40, 1 a 5. 1 a 5. Okay, in English? Who wants to read in Spanish? In Spanish? Okay, English first. Comfort my people, says your God. Speak tenderly to Jerusalem and cry to her that her welfare is ended, that her iniquity is pardoned, that she has received from the Lord's hand double for all of her sins. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderecen y lo áspero se allane. Entonces se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ok, Dios está diciendo que Él va a dirigir su gente atrás a tu país, atrás a tu hogar otra vez. El camino va a estar suave. Él va a preparar el camino. Nadie va a pararlos. Ellos van a regresar a tu país. This is what God's saying to the Israelites. You're going home. Your sin's been paid. You've paid your debt. The punishment has been doled out. You're going home and nobody's going to stop you from getting home.
Pero cuando Juan Bautista está predicando a los sacerdotes y levitas, él estaba diciendo, eso es una sombra.